આ પોઝિશન માટે જે મારી પાસે એટલો ફાઇન બેકગ્રાઉન્ડ જમાતનો નથી, પણ હું ઊભો રહ્યો છું કારણ કે આજે એક ચેન રહી ગઈ છે આપણી કોમ્યુનિટીમાં, લગભગ બધી જમાતમાં, કે આ ચેરમેન જાય ને આને ચેરમેન બનાવે ને પૈસાવાળા ખાલી ચેરમેન બની શકે ને જમાતમાં અમુક સીટમાં ભાગ લઈ શકે. એ ચીજને કાઢવા માટે કે મારા જેવા કોમન મેન પણ આપણે ઊભા રહી શકીએ છીએ, પ્રોવાઇડેડ આપણી નિયત સાફ હોય, આપણે ખુલ્લુસ દિલથી આવ્યા હોય અને હક ઉપર રહીએ તો આપણે સક્સેસ થઈ શકીએ છીએ. એના માટે હું ઊભો રહ્યો છું ને મને આપણી કોમ સાથે એટલી પ્યાર ને મોહબ્બત છે. યુથ આપણી કોમ્યુનિટી માટે બધા કરતાં વધારે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અગર જો આપણે યુથ ઉપર ધ્યાન ના દઈએ ને યુથ માટે મહેનત આપણે હમણાં ના કરે તો પછી કોણ છે કે આ જમાત સંભાળશે? આજે હું 2-3 જમાતમાં ગયો તો હું માગ કર્યો કે એ લોકો શરૂ કરીને કાઢ્યા કે યુથને મોટી ખુરશી બધી આપે છે, ચેરમેન, વાઇસ ચેરમેન, સેક્રેટરી, એસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી, એ યુથને મળે સિલેક્ટ કરે છે અને ટ્રસ્ટીમાં લોકો બુઝુર્ગને રાખે છે કે ઇફ એનીથિંગ ગોઝ રોંગ તો બુઝુર્ગ એ લોકોને ગાઈડ કરે. ને આમે ઘણી જમાતના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં હોય છે કે ઇફ તમારું પ્રેસિડન્ટ સાંભળવા તૈયાર જ નથી તો ધ ફાઇનલ યુ કેન ગો ટુ ટ્રસ્ટીઝ અને એ લોકો ઇન્ટરવ્યુ કરી શકે. સો youth are very very important for our community અને મેક્સિમમ અમે યુથને વધારે સપોર્ટ કરવા માંગે છે અને વધારે સપોર્ટ કરશું કે એ લોકો બધી ફિલ્ડમાં આગળ વધે. We do have higher education already, alhamdulillah, is being well catered for by Africa Federation. But in recent times, the money that is given out as a loan for per year, 8,000 dollars is not enough. It's far below the current cost of higher education. You know, in the 90s when I sent my children to get higher education, by education, for example, UK, my tuition fee was £6,000 a year, 7,500 maximum. Last year, I know boys who have gone for IT courses to Brunel University, for example. The fee is £18,000 annually. Not counting accommodation, food and other expenses. Al-Hajj Mohamed Satchu, when he addressed in his campaign speech in Dar es Salaam, he has already said or promised, he કીધું છે કે અમે છે ને હાયર એજ્યુકેશન લોનનો ફિક્સ જ રાખશું છે, હમણાં 8,000 પર છે, but he said something to the effect કે અમે will top it up with a grant, or you can it will have to be decided whether it can be a Qarz Hasana or a grant or whatever. The grant is possible, and his words were કે 4,000, 5,000 કે 6,000 વધારે. We have other plans for vocational training. For those who don't proceed to university, you can send them to India or other places for courses. So, hunar લેવા માટે. For courses which can be for 6 months, 12 months, 18 months, so that they look either they can be gainfully employed or they can go into small industries and cottage industries, etc. I think we are now going into much more challenging times, difficult times. And it was the cost of living is high throughout the world, and even in Africa for that matter. So we will look into the possibility of increasing those loans and not being very tough on the guarantees side. But of course, feasibility never to waste it on a board way. They not only sources, કે શું માણસો ધંધા કરી શકે on a small scale business. Apart એક બોર્ડ હોય જે ઇકોનોમિક અપલિફમેન્ટ માટે, તો એ એક બાજુ સોર્સ કરે સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ઓલા ડાટા, સોર્સિસ શું અવેલેબલ છે ને એનાથી કેવા જાતના માણસો ધંધા કરી શકે. We can do that. At the same time, we can look into increasing the funding for business, for people who want to do business. Say for example, import કરવું હોય,
if you give them just enough funds to import one container, or half a container, one container, then he has to sell and then he has to plan for bringing in the money, bringing in another one. It may take 3 to 6 months. આપણે એવી રીતના કરશું, કોશિશ કરશું કે આપણે લોકોને adequate funding આપીએ, so that they are more comfortable in being able to do business and grow it. And that is at the moment what we have. But that board that we want to plan, which we want to bring into existence, that can come up with a lot of other ideas, and then we will look into them and we will implement them. Tabligh at the moment is quite well looked after. And normally at the Africa Federation we have AFTAB, which is for internal tabligh, and we have the Bilal missions, which are for external tabligh. We need to perhaps strengthen our madrasas. We have to give them some more resources, and we may want to sit with Jamaats and ask them that tamara madrasa ma tamne shu madad joye છે. So far as external tabligh is concerned, Bilal ne subsidies male છે વર્ષોથી, they are operational. But at the moment you will hear that they complain કે અમારી subsidies ઘણા વખતથી increase નથી કરવામાં આવી. They need, એ લોકો પાસે enough પૈસા નથી હોતા મુબલ્લિગના પૈસા પગાર દેવા માટે, કે બીજા જો એ લોકોને કંઈક activities જે હોય છે. તો we would look into this, sit with the different Bilal boards, Kenya, Uganda, Tanzania. In Madagascar, it is an independent tabligh institution. The biggest one is INISMA. And then see how we can help them fund their activities more comfortably. But at the same time, a major problem that I can see is a lot of our centers, nursery and primary education is well taken care of. Secondary nothing. And therefore, after they finish primary school, we lose the students, boys and girls. We lose them because they go into other big private schools or government. If Mohamed Bhai will take office, so we will look into both aspects of internal and external, that they are well resourced from our side. And normally for tabligh, funds are not a problem. If we get the opportunity to serve, then the community should be assured that we will be totally accountable, transparent, completely accessible to everybody. The whole spectrum of the membership will be accessible to them, open to their ideas, open to their opinions, willing to take in criticism if there are some areas where we are not doing things right. So this is perhaps my last comments there. If we do come into office, then we will make sure that we can give our community to be able, we can make our community being able to feel that they own the institution, because they are the ultimate owners of the